Afternoon again, everyone. So for this afternoon, we will start the discussion on cardiovascular drugs. So ito yung mga drugs that mainly affects the function of the heart, tsaka yung blood vessels. Specifically, ito yung mga agents that offer clinical benefits sa mga patients with high blood pressure, what else, angina, heart failure, tsaka heart attacks. Now, under sa module 2, nato nga set of lessons, yung drugs that affects cardiovascular system, we will be studying four major categories. So, apat na classification ng drugs ang aaralin natin under CVD, cardiovascular drugs. But of course, bago natin ma-appreciate again yung mga mechanism of drug action, we really have to recall. Kailangan natin i-recall yung mga basic physiology ng cardiovascular system. Okay? So, sa ato ang flow of lessons under Module 2, muhugot ta sa ato ang discussion under Lesson 1. Okay? So, dili ta muhugot sa atong discussion sa anti-hypertensives because, class, yung drugs that can be used for other disorders, yung other disorders specifically from Lesson 2 to 4, they are also considered anti-hypertensives. Okay, so magbibuild tayo ng foundation sa lesson 1. So medyo taas gid ang lesson 1 ang sa anti-hypertensives. Okay, so again, this topic is really quite tedious to understand, as you can tell on the PowerPoint, but as your teacher, I will try my best, I will share what I know for you to understand this topic. And somehow, kamo first hand ang makarelate ani ng mga drugs. Kay daghan kaayo ta makita na tambal considered as antihypertensives na ma-observe sa market in the Philippines. Unlike sa ubang topics, di ba? Ang ubang topics, dili kayo sila common na sakit sa Philippines. So, dili kayo to familiar pod sa tambal. Pero ito, for sure, relate kayo. Kay, syempre natin mga lula-lulo, niagi man gina sila mga maintenance drugs, especially kanang maintenance drug nga for hypertension, di ba? So, natay at least kailan na mga drugs for cardiovascular system. Okay, so at this juncture, we will now discuss drugs that can be used for hypertension. Okay, or these are termed as anti-hypertensive agents. Okay, so I've decided to divide the lecture into 5 parts under antihypertensives. Okay, so we will start with blood pressure control and regulation. Okay, then it will be followed by mechanisms of blood pressure control. Then we will also study the guidelines established by certain association on BP measurements. Then we will also discuss the concept of hypertension as a disease. Then ano yung mga possible problems that will rise because of hypertension. Okay? Then finally, we will learn how to correct what is wrong. So dire na mo insert ang ato ang drugs, ang classification ng drug which is anti-hypertensive. Okay, so we will learn how to manage the said problem, yung hypertension, by using anti-hypertensives. Now, class, ing nakuha kong magdili na pod ko madunggan or ang akong slide or mawala man gani ko. Sige, thank you. So start ta everyone sa blood. Kaning first one, blood pressure control and regulation. Okay, so mind you that you will only grasp fully the action of antihypertensive provided that you understood the basic cardiovascular physiology. So again, ako i-emphasize, mas ma-appreciate yun na to ang mechanism of drug action kung atong i-recall ang basic physiology. So for this topic, ang physiology ng cardiovascular system. Kaya kung nakalimtan na to, ang concept sa cardiovascular physiology, maglisod yun mo sa pag-insert sa gamot. Okay? So, let me guide you on the essentials sa cardiovascular physiology. Sige? So, next slide ta. So, let's talk about blood pressure. Okay? What is blood pressure? So, yung blood pressure, this is defined as the outward pressure of blood against blood vessel walls. Okay? And it is also considered as the product of blood flow coming from the heart
okay, coming from the heart and also from the blood vessel walls. Okay? So class, when we talk about blood pressure, it is about the force. Okay? So kung blood pressure, force na siya. Force on how the blood will be distributed to different parts of the body. So again, yung blood pressure, this says about the force on how blood will be circulated, will be distributed to different parts of the body. Now, what do you think is the importance ngayon ni blood pressure? Bakit siya very important? Okay. Now, if you would remember, yung blood muna. If we remember, di ba yung blood, this is an important fluid ng body. Very important siyang fluid because it gives off, not gives off, it gives oxygen, di ba? It gives oxygen, di ba? Meron siyang hemoglobin. Ano yung dala-dala ni hemoglobin, di ba? Oxygen. So it gives oxygen, it provides oxygen to several cells. And it contains nutrients ready for distribution. So, okay, sulat ha. Si blood, again, it has oxygen and nutrients. Kaya, important si blood na ma-circulate siya, okay, to the different parts of the body. Okay, however, class, ito yung problem. Okay? This is the problem about the blood. Ang problema natin sa blood is that ang blood cannot move by itself. Okay? So, kumbaga, mura siya tubig. Kung imong biyaan, di ba? In one corner ang tubig. Imo siyang biyaan sa usa ka area. Kapag walang external force, walang external stress, do you think water itself mag-isa will move? Syempre, hindi. So, we suppose na hindi talaga yan gagalaw. So, parang ganun yung dugo. Pag walang puwersa, walang force, hindi yan gagalaw, yung blood. And, di ba sabi ko kanina, yung blood, it contains oxygen tsaka nutrients. It has to be circulated to the different tissues ng body. So, if it will not move, di ba, ano yung mangyayari? Yung blood, it cannot reach to the different tissues in the body. That is why we have this concept, blood pressure. That is why there has to be a force na kailangan to cause blood movement to the different parts of the body. So yan po yung value ni blood pressure. Kailangan siya para sa movement ng blood. Kasi siya yung force, okay, that cause the movement of the blood. Okay? Now, sino naman ngayon yung nagko-contribute ng movement ng blood sa different parts of the body? Okay? Kinsa gani itong mga contributor? So, basahan na to again ang iyahang definition. Diba? Sabi kanina, si blood pressure, it is also considered as the product ng blood flow coming from the heart. Therefore, dalawa yung contributors natin for the movement of the blood. Yung force coming from the heart, tsaka yung force coming from the blood vessel wall. Okay, so that is why collectively, ang nagko-contribute sa movement ng blood ay ang heart, ang puso, at ang blood vessel. Kaya nagtutulong-tulong sila para gumalaw yung dugo. Kasi otherwise, yung blood, it cannot be circulated kung wala yung dalawang to. Okay, so that's the concept of blood pressure. That is its importance. Okay. Now, let me tell you also, before that slide, let me tell you also that yung blood pressure is not absolute. Hindi po absolute yung blood pressure in different parts of the body. Meaning to say, iba-iba. Iba-iba yung measurements or iba-iba yung BP level sa bawat parte ng katawan. Okay? So, it depends on the case. And in addition, when we talk about pressure inside our body, muna inyong i-take note. Okay? The higher the pressure, always take note, the higher the pressure po, ibig sabihin, the faster the blood movement is. Okay? Again, the higher the pressure, the faster the blood movement is. So, sabihin saya pa, kung mas taas ang puwersa ng presyon, di ba? Kung naay force nga kusog, okay, sa isang part sa lawas, ang dugo,
ang dugo in that area, paspas gid ang distribution. Okay? So again, the higher the pressure, the faster the blood movement is. Okay? So yung on the contrary naman, the lower the pressure, the slower the blood movement is. So yan yung relationship ha. Ayon ninyo kalimti. Ang relationship sa pressure o sa blood movement. The higher the pressure, the faster the blood movement. Okay? Which makes sense, diba? Kaya kung mag-exert man gid ka og force, ana nga part, paspas gid ang daloy sa usa ka thing inside that part, diba? So proceed ta sa next figure. Okay, this figure depicts the pulmonary and systemic circulation inside our body. So ito yung figure that represents how blood circulates in the body. Again, ito yung figure that represents how blood in the body circulates. Okay? Pero yung bottom line, again ha, yung bottom line, kaya nga gumagalaw yung blood because of the pressure. Okay? Now, for this figure, we can divide this figure into two segments. So, i-divide sana ko siya. Okay, we can divide this into two segments. Ana. Okay, on the right side, kaning right side, okay, on the right side ng figure, the one that circulates is the oxygenated. Okay, lagay ko ha, oxygenated blood. Okay, again ha, kaning figure, it represents the systemic circulation inside our body. Paano yung pag-circulate ng blood sa body? Okay, so gihati na ako ang figure into two segments on which on the right side, dito yung blood na oxygenated. Okay, so the one that circulates on the right side, oxygenated blood. Then yung sa left side naman, unoxygenated blood. Okay, or deoxygenated blood. Ibig sabihin ng deoxygenated, oxygen poor. Yung oxygenated, oxygen rich. Okay, so simulan natin sa oxygenated blood. Okay, so oxygenated. Okay, so from the lungs, tingnan nyo sa taas, di ba may lungs? Okay, so ingani ang circulation. From the lungs, yung blood, okay, from the lungs, yung blood which contains already the oxygen, again, from the lungs which contains already the oxygen, it will now enter. It will now enter via pulmonary veins. So it will now enter the atrium of the heart. Okay, atrium, yung left atrium of the heart, and then after niya maka-enter sa left atrium ng heart, okay, mafe-fill yung oxygenated blood in the left ventricle. Okay, now if yung oxygenated blood, okay, if yung oxygenated blood is present already here in the left ventricle, okay, take note, it will now be ready for ejection or ready siya for distribution. So take note ha, once ang oxygenated blood moabot na gani sa left ventricle, ready na siya for ejection, ready for distribution. That's why yung left ventricle normally, yung left ventricle mag-contracted siya. Diba? Kailangan din siya mag-contract para ma-distribute yung blood, yung oxygenated blood na yun. And when it contracts, and take note, when the left ventricle contracts, it will now leave. Okay, the blood will now leave from this left ventricle going to the aorta. Okay, so mapupunta yung blood sa aorta. Now, tandaan, bantog i-emphasize na ko itong left ventricle ganina. Kasi tandaan, ang contraction of left ventricle, that is medically termed as systole. Okay? Katong kuan ko, itong college ko, systole akong pagbasa na. Ambot lang sa inyo karon. Systole akong pagbasa sa human anatomy sa una. Pero ingon katong sa pag-review nako, systole daw na siya. Systole of the heart. Okay?
pwede lagyan po na systole, basta correct ang spelling. Okay? Yung contraction of the left ventricle ha, contraction of the left ventricle, yan yung systole of the heart. Take note, systole, contraction. Okay? Contraction of the ventricle. Okay? So again, bakit kailangang mag-contract ni left ventricle? So ano ngayon yung importance ni systole? Bakit kailangang mag-contract yung left ventricle? Para mailabas, di ba? Mailabas yung dugo from the left ventricle. Okay? Mailabas yung dugo from the left ventricle. Saan papunta? Para maka-reach siya sa aorta. Okay? So kailangan talaga mag-contract ni left ventricle. Yan yung importance ni systole. Okay? Kailangan yung mag-contract para mailabas yung dugo. Then the blood will now reach the aorta. Then from the aorta, okay, yung blood will eventually reach to the different, it will now reach, okay, or go to the different systemic arteries. Okay, so yan yung mga different systemic arteries. Okay? So in other words, from the left ventricle, kung ato i-shortcut, from the left ventricle, from this left ventricle, okay, the blood will now go to the arteries. Okay? Now, when we talk about arteries, syempre, kailataan ni tanan yung arteries, di ba? These are the blood vessels that carries the blood papuntang saan? Padulong sa heart or away from the heart, di ba? Away. Okay? Away from the heart. Okay? In general, yung arteries, ito yung ugat. Okay? Ito yung blood vessels that carries blood away from the heart. So, arteries away. Okay? And tandaan also, tandaan nasa arteries, okay? Highest pressure. Okay? Highest pressure is being observed in the arteries. So take note ninyo, arteries, it carries blood away from the heart. Then yung arteries, highest pressure is observed here. Okay? Now, based on this information, kung highest pressure makikita sa arteries, do you think yung movement ng blood from the arteries will be fast or slow? Sagot. Fast. Okay. Okay, very good. Okay, now another question. Do you think in general, marami kayang dugo ang magtambay sa arteries or konti lang? Kaya mabilis silang gumagalaw. Sagot. Konti. Gamay lang. Okay, di ba? Highest pressure ang observed sa arteries. So, paspas ang movement sa blood. Therefore, when we talk about the blood volume nga mabilin sa arteries, konti na lang. Okay? That is because of the highest pressure and the faster blood movement. Kaya nga, di ba, kapag dinetect nyo or chinek nyo yung dugo sa arteries, wala talagang masyadong dugo na matitira. Kasi nga, sobrang lakas ng puwersa sa arteries. Kaya napupush yung dugo para gumalaw right away. Okay, so yan yung nangyayari sa arteries. Very important niya siya ha, para magets nyo later yung essence ng blood pressure tsaka yung anti-hypertensives. Now, moving on, once the oxygenated blood reaches these different tissues of the body, di ba, na-reach na niya yung different tissues ng body. So, mangyayari dito yung gas exchange. Specifically, ano yung mangyayari? Siyempre, ibibigay ni blood. Di ba yung may kailangan ng oxygen is yung mga tissues. So, ibibigay ni blood yung oxygen from the hemoglobin towards these tissues. Okay? So, whenever the red blood cell now leaves these different tissues of the body, ano yung mangyayari sa kanya? Ano yung mangyayari sa level ng level ng oxygen? Siyempre magiging lowered. Okay? So magiging oxygen poor yung red blood cell after nagkaroon ng gas exchange dito. Okay? So magiging oxygen poor na yung blood dito sa left side, 'di ba? Kaya nga 'di ba paghati nato unoxygenated na ning nasa left side. Okay? Now kapag ang oxygen poor,
Kapag ang oxygen poor blood nasa veins na, okay? Pag ang oxygen poor blood nasa veins na, tandaan sa veins. Sa veins na ta ha. Usually ang general rule nato, di ba sa veins kay ang blood na direction is going towards the heart. Okay? Towards the heart. So yan yung general rule natin sa veins, meaning in general, it carries the blood. Ito yung ugat that carries the blood going back to the heart. Diba? Yung nagvavalik. Okay? Para di malimtan, yung nagvavalik ng dugo sa heart, yan yung veins. Okay? And then, take note, amongst the blood vessels, okay, amongst the blood vessels, least pressure. Okay? Least pressure is observed in the veins. So, if that is the case, kung least pressure is observed in the veins, kumusta? Kumusta yung movement ng dugo sa veins? Will it be fast or slow? Sagot? Slow. Slow, ma'am, slow. Okay. Okay, very good. Yes. So, there is slower movement of blood through the veins. Now, question again. Do you think naiipon usually yung dugo sa veins? Do you think naiipon usually yung dugo sa veins? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. naiipon. Okay, yes, naiipon kay slower man yung movement ng blood sa veins. Kaya nga, di ba, pansin nyo, ang common route of administration kapag parenteral or let's say, for example, let's have another example na lang. Pag extractan. Slow. Oh, yes. Okay. Di ba pag extractan ka og dugo ng mga medtech, saan ka ba kinukunan? Di ba sa veins? Kasi nga, sa veins maraming dugo na nagatambay. Kay slower man ang blood movement sa veins. Mabagal kasi alit ang galaw ng dugo sa veins. Unlike sa arteries. Sa arteries, wala masyadong dugo. Okay? Sa arteries kasi, naipupush agad sa mga organs. Kasi nga, highest pressure is observed sa arteries. So, push agad sa other organs, sa mga organs. Then, sino yung magbabalik ulit sa heart para ma-oxygenate ulit yung, yung blood? Si veins. Okay? So, that is why, kung i-recall na to ang physiology references, we often call veins as capacitance. Nadumduman? Diba si veins, this is also known as capacitance venules. Capacitance venules. Okay? Okay, again ha, si veins, this is also known as capacitance venules. Ano ibig sabihin ng capacitance? Excuse me. Okay. Yung capacitance po, yan yung distensibility of the blood vessel. Murag kumbaga, ability sa blood vessel na muswell, ability sa blood vessel na lumaki, lumobo, para i-contain yung dugo na nasa loob. Kaya di ba kasasabi natin kanina, si veins lower yung blood movement doon, so maraming dugo na naiipon doon. So naagad siya capability na lumobo. Okay? So, capacitance. So, na siya capability, na siya capable siya of holding, of storing blood. Okay? Sa ugat niya. Okay? Then, for arteries naman, si arteries, ang tawag naman sa kanya, other name ng arteries is resistance. Diba siya tong resistance vessels. Okay? Now, para mas maintindihan yung yung difference yun ni arteries siya ni veins, si veins. Okay, para mas maintindihan, sige, mag-drawing ko. Okay. Say for example, okay. Say for example, blood, sorry. O, diba? Pangit ka ay drawing. Kadali lang ha. Ayan. Makita pa man, no? Makita pa ba akong drawing? Ana. Example rani ha. Example, blood vessel. Makita pa? Makita pa ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Makita, ma'am. Example lang ni ha. Example lang mo ni ang blood vessel. Example lang. Murag dili good. Okay.
So example, hation ako. Example, diri nga side yung arteries. Okay, mo ni ang arteries. Then diri sa dulo ang veins. The veins. Ano ba na? Veins. Okay. Now, sabi ulit kanina, mataas ang pressure sa arteries, di ba? Mataas ang pressure sa arteries. So, dumdumi, normally, mataas yung pressure sa arteries. Okay, so kung mataas ang pressure sa arteries, ibig sabihin, masikip yung daan sa arteries. Kaya na-pressurize man siya. Okay, so imagine na lang nang mura siya contracted, kumbaga. Kay taas man iyahang pressure. So, masikip. Bantog ako pag-draw kay gamay ang iyahang dalan. So, ibig sabihin, kung masikip yung daan, napupuwersa yung daan ng arteries, kasi nga highest pressure, lahat ng dugo na nasa arteries, madali talagang ma-push away. Okay? Away palayo sa arteries. Okay? So, ang tendency, ang dugo ngayon, lilipat papuntang, syempre, hindi papuntang veins muna, papuntang tissues. Okay? Kaya diba oxygenated man, diba? Oxygenated blood ang push away ni arteries. So, dun pupunta yan sa tissues. Then, pagdating sa tissues, eventually, ultimately, tutungo yung dugo na oxygen pour sa veins. Okay? Now, yung veins, sabi natin kanina, si veins mahina. Veins. Veins. Yung veins, mahina yung pressure. Okay? So, kung mahina ang pressure, okay, yung movement ng blood, very slow lang. Okay? Very slow lang. 'Di ba nag-push si arteries ng dugo. Okay? Nag-push. So, si veins, si veins nga mahina yung pressure, naagid siya tendency nga mulobo. Okay? Muswell. That's why capacitance ang tawag. Or para mas dali siya masabtan, kita naman gyud taog kanang balloon nga elongated bitaw. Nang gamito nato pang cheer kung sa sa civic center, diba elongated man na nga balloon. Imagine nga kani nga side dere imuhang gipipi, imuhang gi-contract. Imong gi unsa na imong gi nag-force ka diri bitaw, imong gi basta gikumot, okay? Gikumot ni man diri nga side. So example dira si arteries. Unsa mahitabo sa hangin, di ba? Moadto diri, then muborot ang diri nga side. So murag ingana ang capability ni veins. Na siya veins, okay? Veins. Okay? Muna yung capability, capacitance. Banto gitawag siya capacitance venules. Okay? Sige, balik ta sa slide. Sorry, excuse me. So kapag bumalik na, so balik na ta sa veins, okay. Kapag bumalik na ang blood, okay, kapag bumalik na ngayon yung blood sa right atrium, so nara si right atrium, nara. Okay? So bayon lang ninyo ang arrow. Okay? So pag bumalik na yung blood sa dito sa right atrium and eventually sa right ventricle, take note, para ma-accommodate ni heart, okay, para ma-accommodate ng puso ang re-entering blood, ano yung ginagawa ni heart? Example, mao ni ang heart. Okay? Pero dili gid nga ni ang heart, ha? Okay, kabalo man mo sa shape sa heart. Example lang kana ang heart. Okay? So, kung mubalik na ang dugo, binalik na ni veins, okay? Yung dugo, bumalik na yung blood in the right atrium tsaka right ventricle. Yung gagawin ni heart, usually ginagawa niya, nag-e-enlarge siya. Okay? So mo-enlarge siya. Mo nang giingon nga relax. Okay? So mo relax. Kaya diba normally ang heart mo contract then relax. Mo contract then relax. So pag relax ana mo dawat siya og dugo. Okay, i-welcome back niya ang dugo para ma-accommodate niya nung dugo na papunta sa kanya. So again ha, yung heart relaxes. Okay? Now, ang tawag doon sa ventricular relaxation, take note, ang tawag doon sa ventricular relaxation, okay, para ma-accommodate ni heart, okay, yung re-entering blood, ang tawag doon is diastole. So, dili na kayo butang. Sorry, kay gubot na kayo, no? Diastole. Okay? Kabalo man mo sa spelling. Maklaro man, di ba? Diastole. Okay? So, yung diastole, muna siya ang ventricular relaxation, meaning yung heart, it has to dilate. Okay? It has to dilate. Then, kay iyang i-receive tong blood nga gibalik ni veins. Then, after niya mo relax,
Mo-pump again siya. Pump again. So pag pump niya again, natanawi ang arrow, adto na pod na siya sa lungs. Okay? So pag adto sa lungs, ma-oxygenize na pod. Okay? Basta naay gas exchange dito, ma-oxygenize yung blood. Okay? Then the cycle will now repeat. So katong oxygenated blood na pod, mo enter na pod siya diri sa sa heart, sa left atrium, then left ventricle via pulmonary vein. So the cycle will repeat. It will continue. So ingana ang circuitry. So this figure represents again the circuitry of cardiovascular system. That is why na-maintain yung homeostasis. Okay? Sige, continue ta. Okay, continue ta. Based on the introduction kanina sa blood pressure, di ba? Ang meaning sa blood pressure is it is also a product of the flow coming from the force coming from the heart, tsaka coming from the blood vessel. Okay? So yun yung mga two contributors, okay, para mag-create ng blood pressure. Yun yung heart tsaka blood vessels. Specifically yung blood vessel na yun is yung arteries. Okay? So for blood pressure, we have hydraulic equation for blood pressure. Hydraulic equation. So ito yung hydraulic equation for blood pressure. Okay? And that is blood pressure is equivalent to cardiac output and systemic vascular resistance or SVR. Excuse me. Okay. Excuse me. So, yung systemic vascular resistance, that is also known as peripheral vascular resistance. Okay, so lang na-discuss na, na sila. Tagsa-tagsaon man nato si cardiac output tsaka si SVR. Okay, so apparently, on the hydraulic equation, we have two major factors. Natay duha ka major factors sa affecting blood pressure. Yun yung number one, si cardiac output, then number two, si systemic vascular resistance. And take note, kaning duha ka factors, they are directly proportional to the blood pressure. Obvious man, di ba, sa ilahang equation, directly proportional. Ibig sabihin, pag increase yung cardiac output, we can actually tell na yung BP will also increase. So, directly proportional siya. Okay? So, ganun din sa SVR. So, pag increase yung SVR, yung systemic vascular resistance, affected din yung BP, tataas din yung BP. Okay? So, being said, directly proportional sila. Okay? So, any factors nga pwedeng maka-affect sa cardiac output, any factors nga pwedeng maka-affect sa systemic vascular resistance, okay, affected eventually yung blood pressure. Kaya kasi nga directly proportional. Okay? So, atong tagsa-tagsaon. By the way, before na tagsa-tagsaon ning cardiac output, then vascular resistance, okay, i-recite ninyo sa inyong mind ha. Karon pa lang i-recite ninyo sa inyong mind nga blood pressure is equivalent to cardiac output and systemic vascular resistance. Ayon ninyo kalimti kay mauni siya ang mother rule good, basic rule. Okay, basic rule sa nato, okay? Basic rule nato ni sa BP, sa blood pressure para pag mo go deeper pata, okay, mas masabtan na ra ninyo. Okay, so again ha, si blood pressure, duha ka factors that can affect blood pressure, si cardiac output ug si systemic vascular resistance. So, ngayon discuss natin isa-isa ang mga factors. So, let's begin with cardiac output. Okay? So naman ni. Okay. Daga nag-pop out ng mga ano. Sige, we begin with cardiac output. So, yung cardiac output, this is defined as the volume of blood. Take note ha. Volume of blood siya pumped out by the heart per minute. Okay? So, ito yung dami. Di ba? Volume of blood. So,
dami ng dugo. Dami ng dugo, di ba, pumped out. So, na inilabas. Dami ng dugo na inilabas ng puso bawat minuto. Okay? So, say for example, ito yung heart. Pero again, dili ni siya mao ang heart, ha? Okay? So, pag sinabing cardiac output, okay, yung amount, ito yung amount ng blood. Ito yung amount ng blood, okay, na inilabas ng puso sa loob ng 1 minuto. So, pag sinabi nating inject, inilabas, inject, dinistribute, dinistribute, ready na yun for circulation. Yun na yung dugo na dapat ipamigay sa mga tissues. Ibig sabihin sa cardiac output, yung dami ng dugo nga ginamin is yung dami ng oxygenated blood. Okay? So, very important to siya na determinant. Okay, si cardiac output. So, with that, si cardiac output, meron din siyang hydraulic equation. Kasi maraming factors that could affect cardiac output. So, the contributors for cardiac output are the following. So, ito yon si heart rate and stroke volume. Okay? So, kaganina ha, ang hydraulic equation ni blood pressure. The blood pressure is cardiac output and SVR. So, karon ang naata sa topic under cardiac output. Okay? So, si cardiac output, ako sa i-erase. Okay? So, si cardiac output, naa siya'y contributors. Okay? Mga factors that could affect cardiac output, and these are heart rate and stroke volume. Okay? So, una ta kay heart rate. Okay? Si heart rate, this is medically known as chronotrophy. Okay ha? Si heart rate, this is medically known as chronotrophy of the heart. Okay? So, unsay definition ni heart rate? Heart rate, yan yung number of heartbeats. Okay? Number of heartbeats per minute. So, kailan magdidag heartbeat? Diba yung tibok ng puso. Okay? So, yan yung heart rate. Okay? Number of beats per minute. Okay? So, you can tell here nga if there is an increase, sulat na ko ha, if there is an increase in heart rate, okay, pag mabilis tumibok ang puso, do you think within a minute, marami kayang ma-eject na dugo ang puso? What do you think? Kung paspas kaayo mo tibok ang heart, within a minute, daghan kaya siya ma-eject? Yes or no? Yes. Oh, yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes ma'am. naman. Oh, yes. Yes. Kaya nga, di ba, directly proportional din. Di ba? You can see, directly proportional din yung heart rate sa cardiac output. So, meaning, tataas din yung cardiac output. Mabilis man. Di ba? Daghan kaayo ang beat. Okay? Paspas ang tibok sa puso. Of course, mag-expect yun nga ang cardiac output mo taas. Kaya di ba, ana, ang cardiac output, volume of blood nga gi-pump out sa heart per minute. Okay, so contributor doon si heart rate. Now, nitaas daw ang cardiac output upon increasing the heart rate. Therefore, affected ngayon yung BP. Kaya di ba, na-remember si cardiac output, contributor siya ni blood pressure. Therefore, tataas talaga din yung blood pressure. Okay? So, all in all, kung mutaas po di ay ang heart rate, eventually, kung mutaas ang heart rate, affected din yung blood pressure at the end. Okay? So, yan po yung sa heart rate. Okay? Now, let's have the stroke volume. Okay? Yung stroke volume naman, okay? Yung stroke volume, this is another contributor ha, another contributor that affect cardiac output. Now, when we say stroke volume, this is defined as the volume, okay? Volume of blood that is pumped out, being pumped out by the heart per contraction.
Okay? Per contract. Di ba? Ang heart kay ga-contract, then ga-relax, then ga-contract. So, katong volume of blood nga gi-pump out sa heart per contract, katulang per contract, yun yung stroke volume. Okay? So, dami ng dugo per beat, per contract. Okay? So, madali lang madumduman. Di ba? Stroke. Ang ibig sabihin kasi ng stroke, contract. Okay? So, stroke, contract. So, ilista na ninyo ha. Ay, isulat ninyo. Take notes. Stroke, it means contract. Then, di ba? Volume. So, dami ng dugo pag contract. Okay? So, stroke, volume. Volume ng blood pag contract. Okay? Now, ano yung similarities? Ano yung similarities ngayon ni cardiac output? Tanawa ang definition ni cardiac output. Ano yung similarities ni cardiac output tsaka ni stroke volume by definition? Di ba? They are both volume of blood. Di ba? Ang gina-determine nila ba? Parehas na dami ng dugo ang gina-determine nila. Okay? So, asa ra sila nagkaiba? Nagkaiba lang sila sa unit. Kasi sa stroke volume per contract. Kada contract. Dami ng dugo kada contract. Si cardiac output, dami ng dugo taga minuto. Okay? Therefore, ang unit nato sa stroke volume ha, ako i-insert dire. Ang unit for stroke volume is volume per beat. Di ba? Diba? Dami ng dugo, so volume ng blood per beat, per contract. Ang sa heart rate, unsa ang iyahang unit ni heart rate? Okay, basahan nato otro ang iyahang definition, di ba? Number of beats per minute. So, beat per minute, iyahang unit. So, beat per minute. Okay? So, with this equation, ano yung cancelable unit? Ano yung cancelable unit dito? Sige, answer. Ano yung cancelable unit? Beat. Beat. Yes, so beat. So, cancel na to ang beat. Beat, cancel, cancel. Ang nabilin nga unit, resultant unit is volume per minute. Which reflects, di ba? Which represents the definition of cardiac output. Di ba? Basaha otro ang cardiac output. Volume of blood per minute. Okay? So, ma-reflect na to sa given resultant unit, volume per minute. Okay? Now, with regards to stroke volume, okay, pag mataas naman yung stroke volume, so dire na ako isa ubos. Agoy, dire na lang. Okay, pag mataas yung stroke volume, di ba? Yung volume ng blood taga-contract. Volume ng blood taga-contract. Okay? Ano yung mangyayari sa cardiac output? Yung volume naman ng blood per minute, syempre, tataas din. Diba? Directly proportional lang. Okay? Then, since tumaas yung cardiac output, affected din yung blood pressure. Okay? Yung blood pressure tataas din. Okay? So, it also mean na direction proportional sila. Okay? So again ha, yung cardiac output, yung dalawang factors that affects cardiac output, heart rate, tsaka stroke volume. Heart rate, beats per minute, number of beats per minute. So affected yun ang cardiac output, anak. Stroke volume, volume kada contract. Volume taga contract. So affected din yung volume ng blood per minute dyan. So yung cardiac output affected din. Okay? Now at this point, we will talk about stroke volume more elaborately. Kay under stroke volume, daghan na pud siya factors affecting stroke volume. So, okay, 'di ba kaganina, gikan ta sa BP, okay, para di ta mawala. Gikan ta sa blood pressure na ay duha ka factors, si cardiac output ug si SVR. Okay? Kani nga slide, it's all about cardiac output. Na-discuss nato yung heart rate na factor ni cardiac output saka stroke volume. So ngayon naman, sa next slide, discuss nato ang two factors affecting stroke volume. Okay? So natay duha factors affecting stroke volume. And these are, the next slide na nako ha.
So yung una, two factors again affecting stroke volume. Yung first one, ito. Okay? Yung strength, yung force. Okay? Pag sinabing strength, yan yung force. Force of myocardial contraction. Okay? So ang first factor affecting stroke volume, katong volume ng blood taga-contract. Okay? Isa sa mga pwede maka-affect ana is yung force ng contraction. Kaya di ba ang sabi sa stroke volume, taga-contract. So kung kusog ang contraction, kusog ang force sa cardiac contraction, apektado gyud yung stroke volume. Okay? So yung strength of cardiac contraction, this is medically called as inotropy. So na-mention na ako ng inotropy, di ba? Di ba? Force of contraction siya. Okay? So what happens again pag enhance yung ino? Okay, sorry, color green yun akong gipili, no? So increased ino, pag enhance yung ino, pag mataas yung inotropy, yung pumping ability ng heart, 'di ba? Ang dugo nga naga-contain sa heart, syempre ilalabas 'yan ng paramihan. Therefore, pag mataas yung inotropy, tumataas din yung stroke volume. Kasi ino, it's all about the contraction. Pag malakas yung pag-contract, syempre, yung volume ng blood taga-contract, tataas din. Diba? Volume ng blood taga-contract, yan yung stroke volume. Okay? Then, kung nitaas ang stroke volume, tumaas yung stroke volume, syempre affected yung, ano yung affected? Cardiac output. Di ba naalala? Yung cardiac output, yung hydraulic equation ni cardiac output, sulat na ako, cardiac output, di ba? It is heart rate and SV. Okay? So, pag tumaas, any factor na pwedeng magpa-increase ng stroke volume, tataas din yung cardiac output. Okay, naalala, asa under si cardiac output? Factor siya that affects BP. Okay, so tataas din yung BP eventually. Okay? So, ayan. So, again ha, increase positive inotropy, increase inotropy, it would tell us na lumalakas ang tibok ng puso. Kaya, tumataas ang blood pressure. So, that's the effect of increased inotropy under stroke volume. Pangit yung color green, no? Sige, lahi na lang black. Now, next, dito tayo sa cardiac preload. Okay, so second factor. Second factor affecting stroke volume is yung cardiac preload. So, nasa synonyms. Mga synonyms ni cardiac preload, this is also known as venous return. Take note, cardiac preload, venous return, or end diastolic ventricular volume. Now, before na to i-explain these synonyms, define sa nato una what is cardiac preload. Okay, basta cardiac preload, okay, i-take note na lang ninyo. Yung cardiac preload po, this is the amount of blood in the heart prior to contraction, di ba? Cardiac, ibig sabihin heart. Okay? Preload, di ba? Load, ibig sabihin ng load, yung amount ng blood. So prior to contraction, bago mag-contract yung heart, pila ang sulod. Okay? Pila ang sulod na blood sa heart. Yan yung cardiac preload. Take note again, this is the amount of blood in the heart prior to contraction. Unsay himuon sa heart prior to contraction, di ba mag-relax siya. Di ba duha ra man na ang paingnan sa heart. Relax, contract. So prior to contraction, di ba mag-relax ang heart. Di ba pag the moment nga mo relax ang heart, mudawat siya og blood. So yun yung cardiac preload. Gaano karami yung blood in the heart prior to contraction or at the end of relaxation. Okay? So, yan po yung cardiac preload. Okay? So, para mas mag-get siya, example, ito yung heart ulit. Ay, otro.
Okay, example, mo ni ang heart. Pero again ha, dili gid kani ang heart. Dili nga na ang form sa heart. Okay? Para mag-get siya, take note. Di ba na-mention na ako kaganina, normally si heart ga contract. Okay, it contracts, then it relaxes. Okay, mo ginaiyahang kuan. Roll. Okay, mag-contract siya, mag-relax, mag-contract, mag-relax, contract, relax. Okay? Now, yung contraction state niya, yun yung systole. Di ba naalala? Systole, ventricular contraction. Relaxation, yan yung diastole. At sa otro purpose, unsay purpose nato sa systole para di malimtan. Yung systole, sabi natin, yung heart has to contract. Bakit kailangan mag-contract? Para yung dugo inside sa heart, it will be distributed, it will be ejected, it will be circulated sa different tissues ng body. Pero again, time will come, darating yung time na ang dugo babalik sa puso na wala na siyang oxygen. So, dira mo sulod ang cardiac preload. Okay? Di ba, mubalik ang heart, mubalik ang blood. Okay? Pag the moment ka mubalik ang blood sa heart, mo enlarge, tama? Mo enlarge ang heart. Okay? So, meaning, pag enlarge sa heart, ibig sabihin mo relax siya. I-welcome man niya, i-welcome back man niya ang dugo sa iyaha. Okay? Now, ibig sabihin, yung preload dito, dito na siya papasok. Pagkatapos mag-relax, di ba ni-relax si heart? Pagkatapos ni-relax si heart, gaano karami ngayon yung dugo na pumasok? Yun yung preload. Okay? Yun yung cardiac preload. Yung volume of blood prior to contraction. Kasi again, prior to contraction, the heart relaxes. Okay? Kaya yung ibig sabihin ng cardiac output, the amount of blood, okay, in the heart prior to contraction or at the end of the relaxation. So, matapos niyang mag-contract, mo-pump na pod siya, relax na pod siya, mo-pump na pod. Okay? So, I hope na understand yung cardiac output. Okay? So, proceed ta karon sa meaning, sa synonyms. Sa synonyms ni cardiac preload. Okay? So, synonyms ni cardiac preload, we have venous return. Okay? Venous, ibig sabihin veins. Okay? Veins. Okay. Unsa ganito nga ugat? Ano nga ulit yung ugat na nagbabalik ng dugo sa puso? 'Di ba? It is the sagot. Veins. Vein. Okay. Oo, it is the veins. Okay? So, synonyms talaga. Yung cardiac preload tsaka venous return. Okay? So, venous return. Kasi yung nagbabalik, yung ugat na nagbabalik ng dugo sa puso is si vein. So, return. Venous return. Okay? Then, pwede din siyang tawagin as end-diastolic ventricular volume. Okay? Kung sa ibig sabihin ni diastole, diastole. Yes, relax, 'di ba? Yan yung ventricular relaxation. Okay? Kaya in general, yung cardiac output, pag sinabing cardiac output ulit, gaano karami yung dugo na nakapasok pagkatapos niyang bumuka, pagkatapos niyang mag-relax. That's why at the end diastole. Okay, pagkatapos niyang mag-relax, gaano karami yung amount ng blood doon? Yan yung cardiac preload. Okay? Now, with that, okay pa ba mo? Okay pa? Yes, ma'am. Sige. Si Kuan ra ang okay, si Ronyo. Okay. Nawala gid may choice. Okay. Now with that, naatay duha. Naatay duha ka contributors sa cardiac preload. Okay? So, duha ka contributors of cardiac preload. Ang first one, letter A, yan yung tone of the veins. Okay? Pag sinabing tone ng veins, it means the pressure. Pressure in the veins. Ano yung force? Force na makikita nato sa veins. Okay? Yung second one naman is yung fluid content of the blood or yung blood volume. Sige, una ta sa tone. Okay?
tone of the veins. Ako sa ni-erase ha. Ayun na lang din ang erase. Okay? So, una ta sa tone of the veins. Again ha, ito yung pressure or force na makikita sa veins. Now, ano yung na-discuss natin kanina? Kumusta ang normal pressure sa veins? Mataas ba or mababa? Low. Okay, low, 'di ba? Mababa normally yung pressure sa veins. Kaya nga normally ang movement ng blood sa veins slow. Okay? Slow po yung movement ng blood sa veins. No karon maghatag ko og example. Sample situation para ato ang ma-weigh, ma-assess nato what's gonna happen to the preload kung na ay mahitabo sa tone ng veins. Okay? So, say for example, okay, black. Okay? So, say for example, ito yung veins. Okay, pero dili gid nga na good ha. Ay, example lang na siya. Okay? Example, yung sample situation para ma-assess lang gid nato ha. Example ra ni ma-assess nato what will happen sa cardiac preload. Okay, example na ay venoconstriction. Okay? So, example situation ni siya. Example, nagka-venoconstriction. Nag-constrict, nag-contract ang veins. Di ba? Pag sinabing nag-constrict, do you think yung pressure high or low in that area? What will you expect? High. Okay, high. Di ba? High yung pressure kasi may force. Nag-constrict man, nag-contract. Okay? Now, what will you expect now on the movement ng blood sa veins kung high pressure? Pag may venoconstriction, ano yung mangyayari sa blood movement? Faster. Faster. Okay. So, fast. So, ito yung veins, tama? Di ba yung veins siya yung nagbabalik ng dugo papuntang heart. Okay? So, normally, pag may venoconstriction, mataas yung pressure. Okay? So, yung movement ng blood, pas-pas. Okay? Mabilis makakarating, kumbaga, yung blood pabalik sa puso. Therefore, karon di ba mobalik na ang blood sa heart? Okay? Unsa kay buhaton sa puso para i-welcome niya ang dugo, di ba mo enlarge siya, mo relax siya. Okay? Now, since nag-constrict ngayon, nag-constrict kanina yung veins, okay? Yung veins, okay? Syempre, yung heart, marami siyang tatanggapin. Tama? Maraming blood yung tatanggapin ni heart. Therefore, what happens to the cardiac preload? Pag nag-constrict yung veins, ano yung mangyayari sa cardiac preload? Tataas yung cardiac preload. Di ba yung preload, yung amount ng blood, okay, yung amount ng blood na i-contain sa heart prior to contraction, bago siya mag-contract. Di ba? Yan yung cardiac preload. Therefore, yung cardiac preload, yung veins, yung tone of the veins is one factor. One contributor siya. Okay? That could affect cardiac preload. So, pag may venoconstriction, most probably, tataas yung cardiac preload. Okay? Meaning, marami ang dugo na nakapasok. Okay? Kaya nipaspas man ang blood movement mula sa veins. So, pag enlarge, pag relax ni heart, daghan siya dawaton nga dugo, tataas yung cardiac preload. Okay? So we can expect na kung daghan siya na-receive, marami din siyang ilalabas. Di ba? Kaya after mag-relax sa heart, mukontract man dayon ang heart. Okay? So marami din siyang ilalabas. That is why unsay effect sa stroke volume. Di ba? Yung stroke volume kada contract. Stroke, yun yung contract. Ibig sabihin, tataas din yung stroke volume. And stroke volume again, di ba? Yung stroke volume, it affects the cardiac output. So, tataas din yung
cardiac output. Hydraulic, dumdumi, hydraulic equation ni cardiac output. Okay? Heartbeat na nun, heart rate times stroke volume. Okay? Now, ni-increase ang cardiac output. Eventually, affected in the end yung blood pressure. So, tataas din yung blood pressure. Okay? So, again ha, pag nag-constrict yung veins, tataas din eventually yung blood pressure. Okay? So, yan yung effects sa tone ng veins. Okay? So, isang factor yung tone ng veins sa cardiac preload. Okay? Sige. So, next, proceed ta sa fluid content. Okay? Yung fluid content of the blood, or ito yung blood volume. Okay? Sige, ako sang i-erase ha. Erase na ako. Okay. Yung sa blood, fluid content of the blood, take note. Sa fluid content of the blood, yung dinet-determine natin dito is yung amount ng sodium ion. Okay? Ang gina-determine nato diri ha kay amount sa sodium ion and water in the blood. Okay? Yan yung ga-involved sa fluid content of blood. Gina-determine nato here yung amount ng sodium ion tsaka water in the blood. Okay, so take note. If there is an increase, if increase yung sodium ion and also the water, okay, also the water, what will happen to the fluid? Siyempre, magkakaroon ng fluid retention. Okay? So again, pag increase yung amount of sodium ion at saka water, there will be fluid retention. And fluid retention, pag may fluid retention, okay, that would tell us na more blood will enter the heart. Kaya, okay, again, yung fluid retention, that would tell us na more blood. Kasi dadami, tataas yung blood volume, di ba? Tataas yung blood volume because of the presence of sodium ion tsaka water kasi nagkakaroon ng fluid retention. So that would tell us na more blood will enter the heart. Kaya there is an increase, therefore, in cardiac preload. Okay, so yan yung magiging effect. Mag-increase yung fluid content, may fluid retention, tataas talaga yung cardiac preload. Kaya nga contributor yung dalawang to. Contributor sila sa cardiac preload. Okay? So ngayon, kung marami yung blood inside the heart, maraming blood that enters the heart, syempre, mag-effort gid karon ang heart. Mag-effort karon ang heart. Kailangan niya ng more effort para ma-eject. Okay? Ma-eject, ma-distribute yung blood inside the heart. Kasi nga, tumataas yung mataas yung cardiac preload. Okay? So, kung mag-exert siya effort, okay, kusog karon ang, daghan karon ang ma-distribute, ma-eject nga blood. So, tataas therefore ang stroke volume. Diba? Okay? Daghan man ang nadawat sa heart. Okay? Pag-relax, the moment ka mag-contract siya, yung volume na ma-pump out, pag-contract, yan yung stroke volume, tataas talaga. And ultimately, again, yung stroke volume, di ba, it affects the cardiac output, then eventually, tataas yung blood pressure, in short. Sorry. Okay? So, ayan. Okay? So, again ha, all this thing will happen if naaapektuhan yung mga contributors that we discuss. So, going back, para dili malimtan, yung cardiac output, cardiac preload. Sa cardiac preload, okay, we have two factors contributing. Yun yung tone of the veins
Okay? Then the fluid content of the blood. Okay? So, tapos na tayo sa stroke volume. Kasi yung cardiac preload, under man siya sa stroke volume. So, again, yung stroke volume naman, yung factors, again, contributing to stroke volume, yun yung inotropy, yung force ng cardiac contraction, tsaka yung cardiac preload. Anong ugat again? Yung affected basta preload. Anong ugat ang affected basta preload? Veins. Veins. Okay, so do not forget ha. Basta preload, venous return, so veins ang determinant natin. Okay? So overall, done tayo sa cardiac output. Okay, so when we go back, go back ta ha. 'Di ba si blood pressure, again sa iyang hydraulic equation, yung factors affecting is yung cardiac output siya SVR. So under cardiac output, na-discuss natin yung dalawang contributors. Yun yung heart rate and then stroke volume. So dito na slide, na-discuss natin yung stroke volume. Okay? So under stroke volume na factors contributing to stroke volume, yun yung inotropy, tsaka yung preload. Okay? Then under sa cardiac preload, this is cardiac preload ha, is yung veins, yung tone of the veins and the blood volume or yung fluid content of the blood. So, done na ta sa cardiac output. Okay? So, proceed naman tayo ngayon sa isang factor affecting blood pressure. Ano yung isang factor? Again, affecting blood pressure, yun yung systemic vascular resistance. Okay? So, part siya sa hydraulic equation, di ba? Naalala, hydraulic equation ng blood pressure. Yun yung basic rule talaga. Cardiac output and SVR, those affects blood pressure. Okay, so next slide ta. So, yung systemic vascular resistance, okay, this is defined as the resistance to blood flow. Okay? Or yung resistance encountered by the heart to pump out its contents. So, ibig sabihin, si SVR, ito yung effort. Effort na kailangan i-exert ng puso para malabanan ang pressure in the arteries or in the aorta. Again ha, yung stroke volume kasi 'di ba, it is defined as the resistance encountered by the heart. Kinsa man ang ga-produce og resistance mo to katong mga arteries kay 'di ba sa arteries resistance vessel siya. Kasi normally mataas na yung pressure under artery. So ngayon yung SVR, yung main concept, ito yung effort na kinahanglan nga i-exert ni heart para malabanan yung pressure in the arteries or in the aorta. Okay, so say for example, ito yung orange na punta. Okay, say for example, ito yung compartment. Example, kaninga compartment. Okay. Example, kaninga compartment heart lugar ni siya. Again ha, nalahi na po ng forma sa heart nato dire. Lahi kuan lang ni siya, kanang example lang ha. Kaning compartment, ito yung compartment heart ni siya. For example, kaning heart. Okay? Dayon, we have here kaning tubo, tubo gid kanang kaning agi daanan kani siya, kaning ang arteries. Okay? Kasi 'di ba sabi natin sa arteries dumadaan yung pinapump out ng puso para ma-circulate sa body kasi 'di ba yung arteries yan yung nagdadala ng blood away from the heart. So dito talaga dadaan yung dugo pag mo pump out, 'di ba? Mo contract na yung heart. Okay, si arteries gid iyang ang daanan sa blood. Okay. Ngayon ang point nato sa SVR sa systemic vascular resistance is that gaano kalakas na puwersa ang dapat i-exert ngayon ng puso para makadaan siya aning
masikip na daanan ni arteries. Okay? Again, yung stroke volume, gaano kalakas na puwersa ang dapat i-exert karon ni heart para makadaan siya aning arteries. Nga in the first place, mataas na yung pressure. Di ba naalala? Di ba naalala yung mataas yung pressure sa arteries? So what do you expect pag mataas yung pressure sa arteries? Di ba? Kung mataas yung pressure, kumbaga constricted na. Okay? Kumbaga masikip yung daanan. Kaya gamay akong pagka-drawing sa daanan dito. So masikip na yung daanan sa arteries. Okay? So pag ganun, yung basic rule 'di ba natin, pag masikip yung daanan, kailangang i-push para makadaan. Murag sa example, kung mag-concert, lugar ang kuan. Example ko, okay na lugar. Siyempre, nanay na yung mga okay na, wala na yung COVID, mag-concert, na mga schedule sa concert. Pag mag-concert ang Blackpink sa atrium, siyempre, kita tanan na adid to. Ay, ambot lang sa uban. Basta ako naagid ko, ana, daw, mapuno man gid ng atrium. Okay? Now, kung gusto gid ka makakita sa atubangan na stampede na ang mga tao, kung gusto gid ka makasulod sa masikip na daanan, di ba, mo puwersa gid ka, kailangan gid mo i-push para makadaan. So, yan yung, parang ganun yung sa SVR. How much effort, how much pressure ang kailangan para i-exert ni heart, para makadaan siya dito na masikip na daan ni arteries. Okay? So again, ang major determinant nato dire is yung arteries. Okay? Kaya nga sabi dito, primarily determined by the tone of the arteries. Yung tone, yung pressure of the arteries. Okay? So yan yung SVR ha. How much? It is how much effort, pressure ang needed ng heart. Okay? Para unsa na siya ma-overcome yung resistance na iyahang na-encounter upon pumping out its contents. Okay? Now, yung systemic vascular resistance, that is also known as afterload. Okay, di ba kaganina cardiac preload to siya under sa stroke volume. Ang determinant atong preload, veins. Karon, si SVR, it is also known as cardiac afterload. And this is determined again, di ba? Primarily determined by the tone of the arteries. Okay? So, pag mataas yung pressure sa arteries, as in sobrang taas na yung pressure sa arteries, okay? So, ano yung mangyayari ulit sa SVR, meaning sa afterload? Afterload ni siya ha. Okay. So, pataas yung pressure ng arteries, syempre, kailangan ng malakas or sobrang effort. Kailangan ng malakas na pressure. Diba? Para makadalo yung dugo dito sa masikip na daanan ng arteries. Okay? So, tataas yung afterload with increase na pressure sa arteries. Okay? And therefore, kung mataas yung SVR ngayon, naalala, di ba, sa hydraulic part to sa hydraulic equation ng blood pressure, so affected ngayon yung blood pressure. Okay, so tataas din yung blood pressure. So kung mataas yung pressure sa arteries, eventually, ultimately, tataas yung blood pressure. So these are the major factor that affects SVR, yung tone ng arteries. SVR, afterload. Okay? So, again, yung SVR, arteries, afterload, yan yung arteries. Okay? Pag preload, veins. Okay? Now, para mas maintindihan, okay, yung difference ng afterload saka preload, okay, isipin niyo yung nasa left side. Okay, next slide. Ayan. Okay? Isipin niyo dito, yung nasa left side, okay? Yung nasa left side, this is the feeling process, yung pagpasok. Okay? Ano sabi natin? Pagpasok ng dugo sa heart, di ba? Yung pagpasok ng dugo sa heart, yan yung preload.
Okay? So, papasok. Sino ngayon yung magbabalik ulit? Kinsa tong gabalik? Kinsa tong ugat nga gabalik sa blood sa heart? Yan yung Veins. okay, very Veins. good, very good. Yun yung veins. Okay, that is why ang determinant natin basta preload, veins. Okay, determinant again for preload, veins. Okay, now tingnan naman natin sa afterload na side. Tingnan yung nasa afterload na side, dito na side. Di ba may nakaipit? Tingnan nyo, may nakaipit. Kasi nga, di ba, resistance vessel ang arteries. Okay? Kaya normally, kung resistance vessel siya, normally, masikip talaga yung daanan sa arteries. So, ang tanong ngayon, gaano kalakas ang dapat na force ng puso na para kahit masikip ito, makakadaan siya, makakadaan ang dugo. Okay? So, doon na papasok yung afterload. Yun yung afterload. Okay? Gaano kalakas yung dapat niyang i-exert. Okay? Para makadaan siya sa masikip na daanan, yung pagka-resistance vessel ni arteries. Okay? So, sa afterload, ang major determinant is arteries. Okay? Sa afterload, arteries. Okay? So, yun. So again ha, so kung mababa ang pressure sa arteries, lesser effort yung kailangan ng heart. Pero again, normally po mataas yung pressure na daan sa arteries. So need yun mag-exert og effort si heart para malabanan yung puwersa sa arteries, para ma-pump out yung blood contents from the heart. Okay? So that is the difference between pre tsaka afterload. Okay, so overall, we are done with cardiovascular physiology and also BP control, blood pressure control and regulation. Okay, now, balikan natin yung importance. Okay, listen class. Okay, ano ba yung importance essence ng part 1? Okay, unsa day essence sa part 1? So, balik ta ha. Essence sa part 1. Ano yung importance ng part 1? Okay, ang importance po ng part 1, yung diniscuss ko, okay, earlier, yan yung tina-target. Yan yung tina-target na i-alter or i-modify ng mga drugs available in the market. Okay, so say for example, okay, if yung drug is able to dilate, example, may drug. Yung drug, it can dilate the arteries. Okay, yung capability ng isang drug, it can dilate arteries. Okay, what will you expect? Will the arteries be relaxed or contract kung dilated yung arteries? Relax. Okay. Relax, ma'am. Relax, ma'am. Very good. Relax. So, pag relaxed yung arteries, lesser ngayon yung pressure. So, pwede siya magpa-lessen ng blood pressure. So, pwede siyang gamitin as anti-hypertensives. Sige, another example. Say for example, pag ang gamot, okay, ako sa ni-erase. Example, pag ang gamot, cardiac depressant. Okay? Cardiac. Okay? Depressant. Example lang ha, example. Yung drug isang cardiac depressant. Halimbawa lang. Okay? Now, pag cardiac depressant kasi yung drug, yung effect niya negative ino. Okay? Negative inotropy. Okay? So, pag may negative inotropy, anong factor ang affected? Cardiac output or SVR? CO. Yes, Cardiac CO, output. cardiac. Cardiac output. Okay, very good. Cardiac output yung affected. Okay? So, pag ang ino negative, it's the cardiac output ang affected. Ibig sabihin, bababa. Di ba? Bababa yung stroke volume. Kasi di ba, ang ino,
factor siya affecting stroke volume. So, bababa yung stroke volume and will therefore bababa yung cardiac output. Kung bababa yung cardiac output, bababa din yung blood pressure. So, pwede din siya for anti-hypertensive. Okay? So, paano naman pag sige, next slide lang ta. Okay, paano naman pag venodilator? Venodilator, yung isang drug. Now, when we say venodilator, di ba, gina-relax niya ang veins. So, what will be affected? Is it the afterload or the preload? Sagot? Preload. 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 Okay, very good. So, it will be the preload. Okay, preload yung affected. Okay, so bababa. So, kung venodilator siya, di ba, ma-relax ang veins, bababa, therefore, ang cardiac preload. Asa na to ma-relate si cardiac preload? Di ba, factor siya affecting stroke volume. So, bababa yung stroke volume and ultimately, bababa yung blood pressure. Okay? So, that's the importance. So, later, pag abot na to, dili gid siya later, kaya unsa na may oras, napay 9 minutes. Next meeting siguro, kay pag abot na to sa anti-hypertensive, dito ninyo ma-appreciate. Kay diri ra gihapon mo boil down lahat ng actions nila.